So, the year is 1978, and a few months before this interview, Italy had passed Law 180, which started the process of closing all psychiatric hospitals. It took about 20 years to achieve this result, but already since 1978 it was illegal to build new psychiatric hospitals in Italy, and this law is still valid to this day, although a few months after being created it was made part of a broader law on the reform of the general health system. So this law regulated the use of coercion and roughly limited coercion to cases where people needed urgent treatment and refused it, basically making long-term hospital admissions not existent in Italy. So this was a very controversial move. No other country to this day, I believe, has ever gone that far in the process of deinstitutionalization. And in this interview, Franco Basaglia, who was the psychiatrist that was head of the democratic psychiatry movement, Psychiatria Democratica, is interviewed about the process that brought him and others to succeed in let's say, in bringing about this law, which was a compromise, but anyway, a compromise where he got a lot of what he thought should have been in the law, let's say. So, closure of asylums. And so I think this there's not much material of Basaglia in English, and so I subtitled this very short interview because I think it's important for this material to be available in some form in English. I divided this interview in two parts. In this first part, Basaglia briefly talks about how he came to his conclusion that the institution of the asylum had to be closed, destroyed. And what's I think interesting here is that he's in a lot of cases, like I've had experience of working in Trieste, Italy, the best mental health service in Italy, arguably, with no locked doors, no restraint. And then I came to Britain, and a lot of people in Britain tell you, if you say, oh, I don't believe in psychiatric hospital, they say, well, if you went in a psychiatric hospital, you would change your mind. You would become in favor of psychiatric hospitals. Whereas that didn't happen for me at all. When I saw psychiatric hospitals for the first time, I was absolutely horrified. So I think this is interesting that in this interview Basaglia says that the fact of going into an asylum made him realize that what he was taught was wrong. So it's seeing the horrors of a psychiatric hospital doesn't necessarily make you think, oh yeah, this is the right way forward. So I'll let you listen to this first, and then we'll hopefully talk about the second part. L'ospite questa sera di Acquario è il professor Franco Basaglia, psichiatra di fama internazionale e, non so come dire, se promotore, suscitatore, agitatore, gran parte comunque della legge del 13 maggio 1978, legge che è passata con il numero 180 e che peraltro oggi fa parte della legge per la riforma sanitaria. A lei cosa hanno insegnato rispetto a quello che insegna lei oggi? Le cose cattive. E cioè? Mi hanno insegnato che esiste la psichiatria, esiste il malato di mente, esiste il manicomio, esiste una situazione ben codificata. Esiste lo schizofrenico, esiste il manico depressivo, esiste la situazione che bisogna curare queste persone, no? Ma in maniera estremamente schematica, capisce? E mi sono accorto nel momento in cui ho lasciato, diciamo così, la situazione schematica dell'università in cui ero assistente per molti anni e sono entrato nel manicomio, mi sono accorto che tutto quello che mi avevano insegnato non era vero. Cioè vedendo la realtà realtà di tutti i giorni. Di tutti i giorni del manicomio, capisci? Ecco, ma lei sa che ci sono ancora molti suoi colleghi che pensano invece che si debba insegnare quello che insegnavano a lei 25 anni fa? Il problema è che noi medici, o tutti i professionisti, hanno un grosso problema,
fra i due poli di una contraddizione, che è il sapere e il potere, no? Ecco. Nella medicina, no? Ecco. Allora bisogna vedere quanto il medico usa il suo sapere come potere o viceversa. Ecco. Allora direi, quanto più il sapere del medico, no, è una situazione che è il vero sapere, no, allora direi che questo medico risponde ai bisogni di chi assiste. Quanto più l'inverso, quanto più lo reprime. Io vorrei un po' scendere nel concreto, sì, e quindi domandarvi quali sono i disservizi, perché una legge appena varata evidentemente ha bisogno di avere un rodaggio, però le critiche sono molte, i disagi, denunciano alcuni, sono molti.